ki jai, Prabhupada ki jai, Kantaraj, Bhagavatam, Bhagavad Gita ki jai. Да слава Богу, запретным, Богойству, всем подводам. Krishna, nice to meet you everyone, but I'm Chaitanya Das, I'm from Latvia, Riga. I'm disciple of Srila Bhakti Chaitanya Swami Maharaj. Я из Риги, меня зовут Чайтанья Das, я ученик его божественной милости Бхакти Chaitanya Swami Махараджа. И преданными уже на протяжении 30 лет, 91 года, на самом деле. Я сюда приехал, в самом начале практики я сюда приехал в Бельгию. I came to Belgium, actually to Antwerpen and then to Brussels. When I just started 30 years ago, I just started my japa reading my sadhana. So sadhana, my association, my sanga, the devotees. So it's a nice experience after 30 years. My father is a captain, so he took me on his ship from Riga to London, Antwerpen, Rotterdam. And I was chanting by that time, and I spent time in my little cabin, just chanting and reading all the way, traveling all around Europe in the sea. Я путешествовал, когда только начав практику, я путешествовал, взяв с собой четки, книги, и в маленькой каюте, которую мне выделил отец, капитан. Я 36 дней я путешествовал в Роттердам, Антверпен, потом переехали в Брюссель. Поэтому для меня приезд в Брюссель – это третий мой приезд. Я был здесь с семинаром. I came like 10 years ago with seminar in Russian society, the Rus, Russian society. I read a seminar 10 years ago, but before that I was 30 years ago here in Brussels, and now I'm happy to be with you, chant with you. It's especially pleasant, much more pleasant than just being a tourist or just giving seminars. It's much more satisfying. Come and chant with devotees here. So probably I will give class in what, Russian, English? Ну, просто онлайн тогда тоже пойдет английский, то есть, наверное, как онлайн еще важно, да? Чтобы онлайн могли слушать. Вам проще на русский? Хорошо, давайте. So start with you can sit here together. We can start with English, and as I understand, your regular programs, like Sunday program, is half an hour kirtans and 1 hour class plus questions, answers, and the feast. So we'll try to follow the schedule, not to keep you late here. And we'll discuss one topic which we spoke about it a few days ago, because it's not easy to find the proper topic for the audience you never knew before. People of different levels, different interests in spiritual life, but we will take some commonly interesting topic. This is Sadhu Sanga. Actually, Sadhu Sanga is what we start with, according to the steps of Bhakti Yoga, like Ashtanga Yoga, they have steps, and Bhakti Yoga has their steps. The first step is Sadhu Sanga. Прабху сказал о том, что мне очень легко выбрать тему, да, которая бы подошла к такой широкой аудитории, как у нас сегодня. И вот мы сегодня поговорим о теме, которая подойдет. Говорим о Садху Санге как одна из первых ступеней, как Бхакти, да, и Аштанга йога выделяет различные ступени развития, точно так же в Бхакти йоге одна из первых ступеней это Садху Санга. На эту тему сегодня с вами поговорим. Do you agree with this? It's a good topic to speak of, Sadhu Sanga. Вы
согласна, это хорошая тема. Да. Интересно для вас? Конечно. Because sometimes we think sure the that's okay. Мы прислали по поводу санги, ну вот первый, который был в любом случае Бхагавад. Maybe English, yeah. We'll start with Jayarada Madhava as usual. And we'll read a verse from Bhagavad Gita, which is connected to our topic, and so try to develop it, discuss it together. Два 19 или 2:49, что такое? Стих про Sadhu Sanga. Что было? Здесь прихожное население. Это 4. Возьмем один из известных стихов, когда преданные изучают, они yes, sorry. Yeah, we'll take one of the famous verses. In this connection, as to Sadhu Sanga, usually devotees, they try to learn by heart this very often here during the classes. It is 4. Возьмем один стих, который очень часто цитируется, когда говорят о Садху Санге, и обычно этот стих заучивают наизусть. 1424 Бхагавад-гиты. Found the mind, Chanchalam to Manat Krishna. That's 36. No, that's in the 4th chapter. Yeah. Yeah, same song. Okay, let's start. Yeah. Jayarada Madhava Jaya Kunjabihari Jayarada Madhava Jaya Kunjabihari Jayarada Madhava Jaya Kunjabihari
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So this verse number 34 from the fourth chapter of Bhagavad Gita, called Transcendental Knowledge. The Bhagavad Gita as it is, commentaries of A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. So what is this transcendental knowledge? One of the verses shows us what is the real transcendental. Or at least the way how we can understand what it is. So the word transcendence or transcendental, so quite now, let's say, not popular, but it's known word. People pronounce it transcendental. So it's a scientific word. And transcend means, it means transcend, to get higher than something else. You transcend. Trans means over or above. You got above, yeah? This is transcendental knowledge. It's above, yeah?
Так вот это с английского, да, в переводе трансцендентное, это транс, как это сверху, да, поднимается Ascend. наверх. It's like ascending and trance. You know, it's ascending shows that you got over something. Оно как бы означает о том, что посылает через что-то, да, посылает наверх через что-то. And we can understand from this word transcend that this is not about where we are, because it's something which transcends our life. Yeah. И с этого слова мы можем понять, это не о том, что где мы находимся, да, это что-то, то, что выше, чем наша жизнь. But what is it? Ну что это? What is this reality which is transcendental? We don't know. We just know it's not what we are in. Yes. Что, какова эта трансцендентная реальность? Мы не знаем, мы просто понимаем, что это не та, та реальность, в которой мы находимся. It is nothing but that you are thinking of. Это, ну, это... Ничего из того, о чем вы думаете. Да. Whatever you think now, this is not transcendental. Even if you think about Krishna, maybe it's not so much transcendental. Sorry. Maybe. I don't want to offend this me. Sometimes we think that, you know, Krishna is ours, you know, Krishna is ours, for instance, you know. We just share Krishna with the world, you know, something like this. So I think my own idea of the God, it's actually not transcendental. It's made of our own mind, of material ideas. We just create it like a sculpture. We create it of the material we have. Of our material ideas, we create what we think is transcendental. Так вот это трансцендентное, оно на самом деле, ну, мы не можем понять, что это, потому что то, о чем мы думаем, это из того материального опыта, который у нас есть в уме. Мы думаем, что Кришна наш, мы разделяем Кришну, да, друг с другом, но на самом деле, поскольку мы как скульптор лепим из того, что у нас есть, из материального вот этого опыта в уме, на самом деле мы не можем понять, что такое, значит, трансцендентное. Because our mind is not transcendental, our intelligence is material. How can you concoct or create anything, you know, like spiritual? Потому что наш ум и наш разум, они материальные, поэтому они не могут создать что-то трансцендентное. They are the part of material elements, subtle material elements, like 5 Mahabhutas, ether, air, water, fire, and earth. Потому что наш материальный ум и разум, они созданы из материальных элементов. Есть 5 элементов, да, из чего создана материя, да, эфир, вода, огонь, земля, и вот ум тоже... More subtle are mind, intelligence, all things, but they are material. То есть ум и разум, они более тонкие, но они тоже материальные. So these elements are completely, I mean, mind and intelligence are completely user unfriendly for understanding anything spiritual. No, system doesn't read, you know, this file cannot be read, you know. You just load it, you know, in material. You load spiritual information in material hardware. This file cannot be read. То есть умом невозможно прочесть вот эти трансцендентные файлы, да, мы загружаем туда, но как бы это не для пользователя, да, невозможно прочитать эти файлы материальным умом и разумом. And you look at it's a like black screen. Yeah. Мы смотрим на этот черный экран. You say, oh, I can see something, you know, there, you know, like you put a DVD which is not readable, you know, and you imagine you look the video, you imagine the spend looking at the black screen. Oh, wow. It seems it's a crime story, you know, it's night. Now the criminal will appear. I say, no, the disc is not read, it's not being read. Мы вставляем DVD, да, который на самом деле не читается, видим этот черный экран, смотрим на него, мы говорим, о, это криминальная история, это ночь, это преступник. И мы воображаем, что мы видим что-то, но на самом деле мы ничего не видим, все плод нашего воображения. And maybe some friends come and say, oh yeah, it's a story, and they just, let's say, try to adjust, try to
play with us in this game. И, возможно, кто-то из наших друзей придет, да, и тут же скажет, о, да, они как бы тоже подстраиваются, да, и подыгрывают нам наши. I saw Krishna in my dream, and Krishna told me. Я видел Кришну во сне, и Кришна сказал мне. If you saw Krishna in your dream, you got as mad or you died immediately. You won't be able to exist anymore. You won't wake up in the morning. Если бы, да, если бы мы увидели Кришну во сне, то мы бы не проснулись, потому что мы его сошли с ума, либо мы умерли. It's out of material experience. Material body cannot, contain it. You know? Поскольку материальное тело, оно не может, оно как бы несовместимо с этой духовной энергией. Just approaching the level of understanding Krishna, that person devoted becomes completely different. It's like psychiatrists would call it like unavoidable changes, it's called unreversible changes, something like this. Необратимый процесс. Да, то, что только приближаясь вот к этому уровню понимания Кришны, да, психиатр бы уже назвал вот это необратимое последствие на психику. Because the person becomes materially inadequate. How can you be adequate being in spiritual consciousness? Adequate to this world, to the pleasures of this world, to the news of this world. You can't be adequate anymore. Different level. Потому что с материальной платформы, да, этот человек перестает быть адекватным в материальном понимании, потому что как можно быть адекватным к новостям этого мира, к радости, удовольствиям этого мира, если ты находишься. If you realize this, maybe even theoretically, not deep inside, you realize that this is completely different reality, transcendent reality, nothing to do with this world, nothing. Даже если это понимание, да, реализация произойдет на уровне ума, еще не на уровне сердца, но на уровне ума, да, понимая, что эта реальность, да, вот реальность Кришны, она совершенно другая реальность, не та, в которой мы живем каждый день. This is actually reflected reality of the spiritual world. Поскольку the acharyas say it's reflected here. Поскольку, как говорят ачарьи, да, материальный мир — это отражение духовного мира. But our problem is that thinking about the world news, our family, about life, our body, we still believe that this world is reality and something there, maybe some reflection of it. Actually, we think like this. Why? We try to understand spiritual reality by material experience. That's why we prove that we actually think that spiritual world is reflection of my experience and understanding. Otherwise, how would we analyze it from the material point of view, from our experience, our samskaras? Но на самом деле мы думаем, что, применяя, опять же, мерки своего материального опыта в этом материальном мире, мы думаем наоборот, что духовный мир — это отражение материального мира, что, все как бы видим наоборот. He said that Anadya Vidya Yuktasya seems untracked point. That translation time immemorial. No, nothing connected with memory. Untracked point. You can't track it. You can't even find the path how to come to this point where we came to the material world. So it's untracked. Anadya. То есть продление, сложно перевести. То, что наш приход сюда, он не отслеживается никак вообще. Там нет категорий, в которых можно измерить, где, в каком месте, когда это началось. Наш материальный опыт. Our material experience. So it's so deep and so complicated, this experience, that we have no chance to analyze our reality when we spoke about spiritual things, other way than from material point of view. This is our trap. И поскольку вот этот материальный опыт, он настолько глубокий, настолько длинный, да, что невозможно начать, даже отследить, откуда это все началось. Найти эту тропинку, где это точно. So this is our position. We should be, realistic about it.
Whatever I think about God is material. Whatever I think about God, this is material. Because God is not material, then I actually don't think about the God. Whatever I create, whatever ideas I have, unfortunately. И таким образом мы должны понимать свое положение, да, вот отдавать отчет, что бы я ни думала о Господе, это все материально, это на самом деле все как бы неправда, да, потому что я думаю, опять же, с материальной точки зрения, с точки зрения своего материального опыта. And there are certain levels of developing of consciousness of person. First level is just complete materialism. I am this body, nothing else. When the body is finished, everything is finished. Есть разные уровни, да, разные уровни развития. На самом низшем уровне я думаю, что я это тело, и когда это тело умрет, и я тоже как бы умру вместе с этим телом. It's a separate topic, of course. It's a separate seminar actually about the levels. But some levels higher, people start thinking in the terms of God. They use the term of God. They're a lot around the world. И хотя эта тема как бы отдельного семинара, да, об уровнях развития, об уровне духовного сознания, да, но на каком-то вот более высоком уровне человек начинает понимать категории, да, есть Бог, да, и начинает это понимать. I can code you all these levels. It will be interesting for you because you can analyze maybe position of people around you, your own. The second level is idea that the reason for everything is just nature, Big Bang. It's the second Big Bang. You know, we came from nature, Mother Nature. Nobody saw her, but Mother Nature gave us this body, this world. Yeah. And the only thing, we should live like nature. Eating, sleeping, yeah, like nature. You and me, baby, we are nothing but mammals. There was a song of MTV. So let's do it, and so on. Yeah. Actually, just animalistic philosophy. И вот говоря об этих уровнях, поскольку это, интересно проговорить эти уровни, поскольку тоже мы будем понимать, кто на каком уровне находится, лучше понимать других людей. И вот следующий уровень, это уровень как бы природный или животный уровень, да, когда... Мы дитя природы, дети природы. Что мы дети природы, поэтому все естественно, давайте жить вот согласно природе, да, и вот это вот как раз люди на этом уровне, они едят, спят, покупляются, да, в какой-то песне, да, которую на MTV пели, да, и они... We're nothing but mammals. And the level 3, people think about God, but the idea of the God is that He just provides us. He's like a manager of providing everything, like giving us food, give us our daily bread, and so on. And we communicate, we have say, trying to collaborate with God. We pay some kind of tax in form of, some offerings, candles or other offerings, donations, And we hope that the heating and hot water and light will be there. Good health, potency, a good mind, education, just pay and we get. This is manager. Level number 3. И вот на третьем уровне есть понимание уже Господа, но Господь, да, видится как какой-то менеджер, да, который нам все дает. И отношения с Господом такие, как вот, что там, как налогоплательщик, я там тебе свечку, да, а ты мне там, хорошее здоровье, какие-то там возможности, ребенка здорового, да. И, в общем, вот на таком уровне отношений с Богом, на уровне третьем. Because people they create their own idea, materialistic idea of God, very convenient for them. Потому что люди создают вот это материалистическое понимание Господа, которое очень удобно для них. Level higher, there is idea about the God who is not just manager, is God up high in the sky, but he is too far to be interested in our lives. Like he's interested, but he provided everything and then just stays there. It's called in philosophy, it's called deism. Deism, Deos means God. Deism, it means too much God. So much God that no time for you. I gave you this world, you just enjoy, like a waiter say, enjoy. Bring pizza and say, enjoy, please. Like God brought this world, give you,
and please enjoy. I must leave, you know. I need to go to spiritual world. И вот следующий уровень — это такое понимание Господа, что Господь как бы создал этот мир, да, дал это все и удалился. Он настолько как бы могущественный, настолько великий, что он как бы, ну, как в ресторане официант, да, говорит там, да, наслаждайтесь своей едой, да, и уходит. И точно так же Господь дал нам все, да, как этот мир, и удалился. They even say, according to Christian conception, that because the man was, how to say, kicked out of the paradise, then the world, this world, was given like a compensation. Like, okay, you can go to paradise and just enjoy here. You know, it's like утешительный приз. It's like a prize for you. You know? So they say like because они говорят о том, что поскольку люди были изгнаны из рая, да, то вот этот мир — это как утешительный приз, да, куда они, ну, поскольку вы не можете жить в раю, да, живите здесь. Ну, здесь вы можете наслаждаться, компенсировать свое наслаждение. You can compensate your enjoyment, which you were, I would say, bereft of, you know, from paradise. You know? And the fourth level, and this level is special because according to nation, from nation to nation, from some ethnic group to another, each nation believes that God did it with my people, gave us the world, and other people, they are just here by chance, you know, and they either they should accept our conception or they just have to, I don't know what, leave. You know? The problem is to whom he gave this opportunity to enjoy material world. And every group what tries to be first in it, you know. И вот на этом уровне, да, каждая нация, каждый народ, Культура большая. каждая большая, да, культура, да, культурная группа, они верят, что вот Господь дал этот мир для наслаждения именно им. И у них такое понимание, что вот все другие люди, они либо должны обратиться в нашу веру, ну, они как бы как... Но если они хотят нормально как бы, да, жить. Да, если они хотят нормально жить, они должны принять нашу веру, нет другого, да, пути. Yeah, and people say this is a religious thing and this is a religious world. Nothing to do with religion. It's concoction of God which gave the world to enjoy. You know, who told you that? My English teacher. He told me when I made some stupid mistake. He looked at me, elderly lady, Latvian lady. He looked at me, you know, straight in the. Who told you that? You know. У них как раз отношение такое, что прабху приводит пример со своей учительницей английского, когда смотрела на ему в глаза и говорит: кто сказал тебе это? Who told you that this world is given to you? Where? Where is the proof? What Srimad Bhagavatam, what Bhagavad Gita says about that the world was given by God to people and they just have to just, you know, to how to say, divide or share it, you know, or dominate, you know. Who told it? Где, в каких священных писаниях, кто сказал о том, что вот этот мир дан людям, да, и вот для их наслаждения они должны как-то там, не знаю, поделить его между собой и наслаждаться. People start to conflict. One excuse of religion, you know, to kill each other. You know. But it's not religion at all. It's materialistic level of own idea of what God is, you know. И люди начинают конфликтовать, да, на вот этой религиозной почве, но на самом деле это ничего не имеет общего с религией. Это просто с Богом, да, это материалистичная вот концепция понимания, да. And because people have this experience of false ideas of God and based on it false religions and conflicts and suffering, and like all this European, you know, history, so tragical, yeah, like Belgium and Holland, you know, this Flemish culture, you know, suffered so much. People remember all this, how to say, fires, you know, for people who were heretics, so-called, yeah. So people can't how to say understand it. If God is, if this is God, why all these things happen in the history? You know?
But the thing is, it's concocted God. It's concocted. Созданный, выдуманный. Вот, и поскольку у людей вот этот вот опыт есть, да, особенно в Европе, где конфликтов, инквизиции, конфликтов, когда одна нация подавляла другую нацию, вот сравнение было Бельгии, Голландии, да, и на самом деле вот это, они думают, да, почему Господь допустил вот это все, ну, потому что у них нет истинного понимания Господа, это вот созданное, выдуманное понимание Господа. And people get disappointed by religion. They think that they are disappointed by God, but they never offered anything, sustainable about God. But they already, oh no, 500 of Renaissance, 500 years of Renaissance. That was celebration 2 years ago. Yeah? New humanitarian conception means materialistic conception. И таким образом люди разочаровываются, как они думают, в Боге, да, но на самом деле они ничего реального о Боге им не было бы как бы дано, они ничего не получили реального знания. They say here on the territory of Belgium and Holland, women were killed or tested just on a, let's say, on witchcraft. Like if the lady was beautiful, she was suspected to be witch. And how they prove it? In my town in Riga, we have a place where was a pound before, like 700 years ago, was a pound, special pound. Any beautiful lady who was suspected, he was suspected to be witch because she was beautiful. She was bound and thrown in the pound to test. If she goes deep, if she drowns, then she is she isn't witch, just died. Oh, it's a pity she died, but she wasn't a witch. But if she continues to float on the surface, then definitely she's a witch, and we will put her on the fire. So die anyway, no choice. Вот, и как во время, в средние века, да, когда любая красивая женщина подозревалась о том, что она ведьма, да, и так вот, например, как в Риге было специальное озеро, где тестировали любую красивую женщину, которая подозревалась, что она ведьма, ее связывали, бросали в это озеро, и если она тонула, ой, это значит, была... не ведьма, но да, отправилась к Богу. Да, но она, да, не ведьма, но она... Вот. А если вот она как-то там выплывала каким-то чудом, либо просто, да, дрейфовала, да, на поверхности воды, все, ведьма, давайте сожгем ее. And the result of this religion is next level, number 5, skeptics. No religion, we hate it, we don't believe in anything, After 500 years, we can get the result. We can get it all around the Europe. People are skeptics, agnostics, Nobody believes. What is this God? This is 500 years ago. Now we are scientists. We experience this world. We, analyze this world. We study it, Human being is the main figure, humanitarian conception. И как результат, да, мы переходим на следующий уровень отрицания любой религии, уровень науки, что как это там, это религия, это вот эти инквизиторы, которые сжигали там, Ренессанс, да, 500 лет Возрождения. И вот этот уровень, он отрицает религию и Бога и верит в науку. Means coming back to rough materialism, trying to do something in so-called spiritual way, and then disappointed back down, even in a worse condition, degradation, skepticism, just hedonism, just enjoy. Nothing means nothing, nothing means anything. This life will end, just enjoy while you are young, like crazy. Don't consider anyone. It's your life, you will die, just enjoy until you have a time for it. И вот этот вот уровень скептицизма, это на самом деле возврат обратно к грубому материализму. Мы живем один раз, просто наслаждайся, мы все равно все умрем,
И как бы вот это на самом деле это как цикл. Мы поднимались, да, на духовном уровне, и тут обратно как бы отваливаемся. Потому что это был ложный духовный. Потому что, да. So the real spiritual knowledge starts only with the level 6, and there is some, at least minimally, realistic idea of the God. И вот истинное духовное знание, оно начинается со следующего уровня, с 6-го уровня, когда хотя бы минимальное понимание Бога появляется. You know what? You never yourself will raise to this level. If your understanding of God is higher than what I mentioned, then it's not your credit. Never. Impossible. И вы знаете, что это такое? Если вы знаете, то это не благодаря вашим собственным каким-то заслугам, потому что вы сами своими усилиями, никто сам своими усилиями не может получить это понимание. Because to get at least some minimal spiritual understanding of the God, of spiritual reality, you need person from spiritual reality, not from the Columbus, and all the scientists for 100 years and the humanitarian conceptions and everything. Skeptics, how can you get God, learn God about that from skeptics? Да, потому что вот это понимание, духовное понимание или духовное знание невозможно, нужно получить только из духовного мира, да, от удовлетворенного человека, не от людей, которые верят, что да, человек это высшая ступень эволюции, и вот это понимание, материальное понимание. That means something special happened in your life during this endless samsara, birth, this, how do we call it? Sightseeing, this ring going around, and you just watch Brussels. In Antwerp, it is called. In Antwerp, they call it the view of Antwerp. It's big, attraction, entertainment. You go up and down. Giant ring, they call it like this, yeah. Like in London, they have everywhere in big cities, yeah. And we travel on this giant ring, and we can get off of it, by ourselves, unless somebody will take us out. And what is this something? What is this something? This is person which has this spiritual vision, reality, and he is not in this world. He is not from this world. Значит, что-то случилось, да, вот в этом колесе рождения и смерти, да, вот в этом колесе самсары, в одной из наших жизней, да, потому что сами слезть с этого колеса мы не можем. Нас может только снять человек, который, не из этого материального мира, но из духовного. This is why you are here. You don't know this person. Maybe you know. Maybe you say, yeah, 10 years ago I met. You say, I never met, but I'm here. So it means 6 lives ago, 1 life ago, 100 lives ago, you met a person. And he put this seed of spiritual understanding in your heart. And you just you continue to, I would say, travel around this material world with this seed inside, deeply. But no other reason can be for this. For any interest in any more or less realistic understanding of spiritual reality, God, and your relations with Him, unless you met a person with this real life knowledge called Bhava or Rasa, you can't come to it philosophically, logically. Может быть, вы знаете этого человека, да, который зародил вот это семя веры в наше сердце, а может быть и нет. Это значит, что, возможно, там 1, 2, 3, 6, несколько жизней назад вы встретились с этим человеком, который обладал вот этой бхавой и заронил вот это семечко веры в наше сердце, и вы как бы пошли дальше, потому что нет другого способа, да, получить вот это вот. В реальном мире нет этой возможности нет. Srila Prabhupada, he called this phenomena, he called actually one of his books by Life Comes from the Life. Yeah? И вот этот феномен Шрила Прабхупада назвал в своих книгах «Жизнь происходит из жизни». And he points out that life
cannot come out of matter. Он как раз вот там и доказывает в этой книге, что жизнь не может возникнуть из материи. And it's not just, all the experiments with embryos, done in 70s. И это, Это не о том. это не о том, да, когда проводились эксперименты с эмбрионами. Пробирки, да. It means life in your heart can come only from life, person who is life, who is lively, who is full of life. Chaitanya, Chaitanya, this is life force. Unless you meet this person with they call this person Rasika Vaishnava, who has not only theoretical understanding, he has this rasa. Unless you meet him, you will never have interest in what we do today. Вот, и поскольку это не вот этих там эмбрионов, да, и клетках, это именно о жизни в сердце. То есть именно вот как вот у Расика Вайшнава, у него есть вот эта бхава в сердце, именно встречая такого человека, вот эта жизнь происходит в жизни. Maybe for some of us it's too complicated. Maybe for some it's quite understandable with different levels. But the thing is that this life is spiritual thing, and it can be got or transmitted only from person who has it, who is from spiritual world. Может быть, для кого-то это слишком сложно, для кого-то наоборот понятно, да, но это о том, что вот эта вот жизнь, да, или вот эта бхава, да, она только возможна передачей сердца в сердце от человека, который... We are eternally spiritual. We are eternal spiritual parts and particles of God, Krishna. Мы вечные духовные частички Господа Кришны. But because Anadya Vidya Yuktasam, because we're here too long, it's even nothing to compare how long, Ну, потому что мы настолько долго здесь, что именно даже не можем сравнить, насколько долго. We need someone who will start again like an engine of a car. Like, start again this spiritual. We can't. Our battery is low so much that our car cannot start the engine. Understand? When you have it, you go out of a house, like in winter, yeah? You try to start the engine. Battery is low. What do? You take your phone battery, what you do? You try to find other car, either to pull you or to give electricity from his battery. No chance yourself to start the engine, isn't it? You need extra. Но здесь сравнение идет с машиной, да, которую долго не заводили, у нее сел аккумулятор, и когда что нужно делать? Нужно найти либо другую машину, которая нас как бы потянет, да, на этом, как это называется, вот, либо подкурить, да, прикурить с другого аккумулятора. Understand? The engine is there, the battery is there, but it was too loud, too long, or maybe you were traveling, for a long time, and the car was outside in the winter. And the battery get low, and you can't start yourself. You need, although there is a potential of, battery is there, engine is there, no movement. Too long under the snow, Like in Russia, when it is minus 40, then people just come out and car is dead, You can't go. Как в России зимой, да, когда под снегом машина полностью аккумулятор разряжается, и нет никакого варианта прикурить от другого двигателя. I traveled in Ural and Siberia, and that what they have special device, the electronic, the car starts the engine itself during the night a few times, like every 2 hours, without driver is sleeping, then hits a little bit, works a little bit, then again turns off, and then 2 hours again. Otherwise, no chance to start the engine in the morning. The car is dead when it is minus 40. Да, путешествия по Уралу, да, были такие машины, которые каждые 2 часа сами автоматически заводился двигатель именно для того, чтобы до утра он не умер. Хотя водитель, когда спит, да, машины такие умные стали, что они способны сами каждые 2 часа сами себя подзаряжать. Yeah, so this is our sadhana actually. We try to stay warm for spiritual life, We try to do something, but anyway, ourselves we can't do everything. И на самом деле, в этом смысл нашей садханы. Мы как бы стараемся поддерживать,
оставаться теплыми. Да, именно поэтому, ну, на самом деле, да, это сами, независимо, мы так долго тоже не сможем. And now comes the question of this person about the verse and the solution for this. That actually 6 levels of consciousness. Some of the people are not even in the second or third. They deepen the first one. I am this body, one life, enjoy sex, drugs, rock and roll. И вот мы потихоньку подбираемся к этой шлоке, да, смыслу этой шлоки, но на самом деле даже в сознании Кришны не все люди, вот даже на этом 6-м уровне, очень многие находятся вообще на 1-м. Секс, рок-н-ролл, да. Yeah. What to speak about the 7th, 8th? Actually, there are 10 levels of the consciousness. How you can understand this? 10 levels of understanding of this world, and your relationship with it. Actually, there is a, maybe you've heard it, maybe not, but some of you are educated people, most of you, I believe, like have some diploma, some degree. But there is Vedic idea, conception of what person is educated. What kind of person could be called educated? И на самом деле есть вот эти 10 уровней сознания, да, и ну, но при этом, ну, хотя у нас здесь все как бы образованные, большинство, наверное, образованных людей, да, но ведическая концепция, что какого человека нужно считать образованным, она немножко отличается. Actually, it is simple. You know, if you can answer 3 questions, only 3 questions. Only 3 questions. Of course, education means also culture, like your everyday behavior, your relationship with other people. This is real education, but its roots from understanding 3 things. Who am I? What is the world around me, meaning material world? And what is beyond this world? 3 things. If you can give short and clear answer, maybe not too deep philosophical, but short and clean answer, you are an educated person. 100%. Then you will just develop the degree, you know, like a bachelor, yeah. But bachelor level is these 3 questions. If you can answer them in a regular speech, somewhere in a cafe, you know, you're an educated person. Вот. И несмотря на то, что образование еще и включает в себя культуру, да, но на самом деле в ведическом понимании образование означает, если человек считается образованным, если он может ответить на 3 основных вопроса. Хотя там тоже как бы разные уровни, ну как бы сравнивается с уровнем бакалавра. Если человек может ответить на вопросы, кто я, что за мир вокруг меня и что находится за этим миром, то тогда человек уже считается образованным на уровне бакалавра. Can you check yourself now for these 3 questions? You have answer? Можете себя протестировать, у вас есть ответы на эти 3 вопроса? I don't want to how to say, confuse you by, you are not educated. But answer me, what are you? What is your question? What is your answer for this question? Who are you? Number 1. Смысл не в том, чтобы, ну, как-то Пристыдить, да, там, ты не можешь ответить, да, ну, вот, ну, каково ваше понимание, кто вы? Please, who are you? Yo. Soul. Spiritual soul. That's enough. Actually, it's enough. You can develop more, like particle of Supreme Lord. Yeah? But the idea, I am eternal soul. At least I am not this body. At least it's basic. Yeah, I am not this body. I'm in it. I'm. You know this song? I am not my hair. I am not my skin. I am the soul which lives within. It's popular word. It's some singer, lady singer. So I'm not this skin. I'm not this hair. I'm the soul which lives within. Not that I'm body with the soul. I am the soul, and the body is just my machine. This is enough, even for children, isn't it? I believe your children know it, and some can answer it, you know, immediately. So number 1 is answered. Ну, таким образом, первый вопрос отвечен, да, что я это душа, вечная душа, и не то, что там у меня в теле есть душа, вот я именно та самая душа, вот в этой машине тела нахожусь. И этого достаточно, да, достаточно даже для детей, и многие дети это понимают. Because children ask questions, Mommy, where were I before I was born?
in your family, in our family, you know, where I was before. You know. Потому что дети очень часто задают эти вопросы, да, вот до того, как я здесь родился, где я был до этого? Where will I go after I die? You know, where will you go, mommy? Or where Granny will go after she dies? You know. И они также спрашивают, да, куда я пойду, или ты, мама, или там бабушка, да, когда умрет, или она умерла. It's a lively interest, you know, a normal interest for the you know, sane person. У них есть, ну, естественно, как бы интерес, вот это понимание, да, жизни. Number 2, what is this world around? Вопрос номер 2. Что это за мир вокруг нас? Yeah, consists, does state is unity and more ideas. You know, you just imagine you sit in a cafe, you know, and your friend, he doubts your education, or some man doubts your education, says, you know, prove me that you're educated. You say, I have degree on PhD. He said, no, prove me now here in the cafe, you know, like Costa Cafe, you know, that you are educated. You say, I'm so, okay, you know. Number 2, what is this world? Да, представьте, как будто вы сидите в кафе, вас кто-то тестирует, насколько вы образованы. О, я там, не знаю, PhD, такой, да, доктор философских наук. Говорит, нет, докажи мне, что ты образован, да, отвечай на эти 3 вопроса. What is this world around? What would you say? The same spiritual energy of the God. Actually, it's also He's the source of this material. Something else, some ideas, short ideas. We can exchange. Maybe tomorrow somebody will ask you in a cafe. Be prepared to preach. Sure. Yeah, just material elements, yeah, which has the source of spiritual also. Everything comes from me. Krishna says in Bhagavad Gita. Everything is comes from me. Reflection of the spiritual world on the water. Reflection, like the tree, you know, reversed in the water, reflection of the tree. Illusion, yeah, because when you shatter the water, the tree will disappear, then it will again appear. Like, oh, bad news, you know, news, oh, this world is, you know, so crisis. It's like water is shattering, you know, and you see, oh, my tree, oh my God, what is going to happen with my trees? And in few years or hours, you know, again, peaceful, you know, very smooth water, yeah, and you can see, oh, my trees, yeah, I thought it was destroyed completely. No, how it's possible? Да, это иллюзия, да, как вот эту вот воду, если поколебать, мы не видим отражение дерева, но если чуть-чуть, ну, там, война, что происходит в мире, а потом, когда успокаиваешься, проходит некоторое время, о, дерево все еще там. Life is like circle, you know, like in this Leon, Leon King, you know, life circle, everything comes again to, you know, the same. Круг жизни, да, в этом король лев, да, что жизнь идет по кругу. But then again, you know, some wind comes and again my tree, I can't see it. Where is my fruits? Where is my leaves and everything? You know, branches. You know, what's going on? No system, chaos. You know. Но затем опять налетает ветер, да, опять. О, где мои плоды? Где мои листья? Где мои ветки? I touch your shoulder. I said, dear sir, what's on the shore? You know, you just turn your head. The tree is there. Never shattered, you know, like forever, like this, like this, like this, you know, like this. Never, you know. It's we call it like monotheistic tradition, you know. Means thousands of years. Sanatana Dharma. Never changed. This tree was standing there before all the wars, before all the crises, before all the pandemics and everything. You know? This tree was standing, you know, blossoming, you know, that never shattered, never cut down, nothing, you know, it's eternal, you know. So this world is just reflection. И когда кто-то хлопает нас по плечу и говорит, посмотри туда, на берег. И когда мы смотрим на берег, мы видим это дерево. Это дерево стояло там всегда, Ничего с ним не происходило, да, оно все еще стоит, цветет, и не дрожит, ну, как бы. Не искривляется, не
разрушается. Не разрушается. Это наша санатана дхарма, да, наша. If we call it, you know what is this water surface is? This is chitta. Chitta, our mind, called chitta. Because our chitta is disturbed by the gunas, by this all information, by gunas, rajas, tamas, you know, our surface of the water get distorted picture of the reality itself. The tree reflected in the lake is reality because the standing on the shore tree is perfect reality. И вот поверхность этого озера, да, это наша чита, наш ум. И потому что вот ум колеблется под влиянием гун материальной природы, да, поэтому также мы видим, что отражение колеблется. You see, this is not world moving. This is our mind, chitta, this reflection, this mirror. We call it mirror also. But this mirror is not of glass, it's made of water. And every breeze of wind, you know, starts to move, creating waves. And we got distorted pictures. This is the problem. И вот это зеркало ума, да, оно, поскольку оно не из стекла, а из воды, то каждое дуновение, да, ветерка создает волны, и из-за этого изображение, оно искажается. На самом деле мир не меняется, меняется именно наше восприятие в нашем уме. Understand this, Chitta? We have no direct experience of the world. We don't have. Whatever we see first is loaded in this chitta, on this surface of the lake. It's not we see with eyes. First information goes to our chitta, and then we look in chitta. Like when you drive a car, you never turn your head to see, and it's dangerous, you know. Is there any car or not behind you? Yeah? You always take information from the reflection in the rear view. Yeah? And men should remember that all the objects in the mirror looks much bigger than in reality. You know, you know it's in the bathroom. You always, but remember, yeah, all the objects in the mirror looks bigger than in reality. So this is. We see the car, but it isn't the original car. It's a reflection of the car, isn't it? Таким образом, мы на самом деле не соприкасаем, не испытываем опыт от соприкосновения с самим миром. Чувство мира. Да, поскольку мы все видим через отражение, то есть идет сравнение вот с этим отражением вида сзади, да, в автомобиле, вот с этим стеклом, да, стеклом заднего вида. То есть и хотя объекты, ну, как в зеркале, могут казаться больше, чем они на самом деле. Дальше пишут на зеркале. The objects in the mirror are closer than they appear, something like this. Что на самом деле они ближе, чем кажется в зеркале. Точно так же наш опыт от соприкосновения миром, он тоже искаженный, точно так же, как бы, поскольку все проходит через читу, через вот это отражение в уме. And this world is reflection of spiritual world. This is the answer. But all the varieties, all the distortions coming from our disturbed minds. И таким образом материальный мир это отражение духовного мира, но все его эти искажения, они проходят именно от беспокойств в нашем уме. So what is the main how to say method to get to achieve peace with this peace, you know, with this world? No, what is the method? How we can create a peaceful life in the world? Now it's a topic, isn't it? Вот каким же способом можно достичь мира в этом мире? Stop distortion of your mind. Stop distortion of your mind. Stop this, you know, shattering of chitta, you know. Да. Остановить беспокойство в своем уме, да, вот эту турбулентность в читте. There are two ways. First, you stop getting so much negative information from this. You come to sattva gun, good people, you know, bright people, how to say, kind people, you know, people with a clear mind. First of all, stop, you know, associating with people who have this distorted chitta, you know, crazy chitta. This is number one. Вот первый способ – это перестать
соприкасаться вот с людьми, у которых у самих вот это чита в обеспокоенном турбулентном состоянии. Мягко скажем. Вот, то есть прийти к гуне благости. Вот это первый метод. But it will not. You will just specify your mirror, your chitta. Chitta darpana arjuna. Lord Chaitanya says it. First we start with cleaning the mirror, making smooth the surface of the mirror. Да, но это только первая ступень, как Господь Чайтанья говорит, что нам нужно убрать пыль с зеркала, да, то есть таким образом мы как бы выравниваем зеркало нашего ума. Then you turn it, this chitta, your mind, peaceful mind. No news, no nothing, no association with people who are a bit mad, suffering people. You turn to God and to his devotees, И таким образом умиротворенный ум, чистый от беспокойства, вот этих вот от новостей этого мира и всего остального, мы должны развернуть к Господу. And we turn, because this mirror is smooth and clean, we can see the reality of spiritual world. We can see this tree, and we actually see that, wow, the tree in reflection is complete replica of tree on the shore. Complete, no difference. It's the same source of energy. И таким образом, развернув вот это умиротворенное зеркало ума на Господа, да, на вот это дерево, мы можем реально видеть духовный мир и да, испытывать вот этот вот восторг от того, что насколько дерево, оно реально не отличается от духовного мира и то, что наше отражение в нашем чистом зеркале ума. You can make experiment, go out of the town, during the holiday weekend, and just go to some nature. When the mind becomes peaceful, and you see immediately, you see in nature, you will see some divine features, isn't it? Like, wow, so much things happen in the world, but this tree, this forest is the same here since my childhood. It's amazing. Again blossoming, again, grass is growing. You will immediately have this maybe sentimental but spiritual experience. И таким образом мы можем сами провести эксперимент, да, и вот испытать духовный опыт, если мы в спокойном состоянии ума пойдем в лес, и мы тогда сразу же можем испытать вот эту божественность того леса, природы, что бы ни происходило в мире, там войны, новости, там еще какие-то там трагедии, но вот это дерево... iPhone was coming, disturbing. iPhone, that cheetah just becomes peaceful, then immediately something start to shatter. Да, вот так же, например, нашу читу может приводить в беспокойство наш телефон, да, когда какие-то там notification, да, по-русски какие-то уведомления приходят, да, в нашем телефоне, и тут же чита приходит беспокойство. What if the nature gives this result, what to speak about meeting a devotee? What is your name, prabhu? Bruno. Huh? Bruno. Yeah. Just by seeing Bruno, I become just peaceful. Say, wow, Bruno is here. He came and he's a devotee and he knows Krishna and knows Prashadam, and there are good people in the world. Whatever country you go, you will find people like this. God is there. Even from this experience, what to say when you see a spiritual realized personality or deity. Если уж мы говорим, что природа может нас приводить к какому-то божественному, да, сознанию, то что говорить о соприкосновении с преданными? То есть вот видя Брюна, уже есть ощущение, что вот там есть Господь, там Брюна знает, что просад, есть замечательные люди, да, и вот мы чувствуем присутствие Господа. Что же говорить о том, если мы действительно соприкасаемся с человеком, который реализовал Господа в своем сердце, чистым преданным. Тишам сатактам иттанам, баджатам прити пурвакам, дадами буди йогам там, намаму паянти. It's another verse actually connected with this, but main is meaning is yadyad vibhutim atsatvam shima turjitam evava tat evava gachitvam mamati jomsha sambhava. Whatever wonderful, amazing, shocking, aesthetically very pleasurable, whatever
whatever genius things you will see in this world, you know, in arts, in nature, in music, in literature, you know, just a beautiful child or a lady comes from the spark of my opulence. Mama tejamsha. Amsha means very little. Teja means this brightness of the Lord, you know. And you see this tejamshas everywhere, you know, night sky, nice, you know, nature picture, you know, you're coming to nature, or some great masterpiece in a museum. Mama tejamsha, you know. And when you see it with peaceful eyes, with peaceful mind, with this chitta. Это другая штука, да, но она тоже относится к теме, которую мы сейчас обсуждаем, что бы мы ни увидели удивительного, прекрасного, да, вот в этом мире, да, это лишь искра божественного великолепия, очень, ну, маленькая, крохотная. И если мы в спокойном состоянии ума, please answer me. When we have this peaceful mind and we come in contact with some amazingly beautiful thing, some, you know, some picture, music, person, you know, some masterpiece, whatever, you know, what usually we say, especially when it is unexpected, we just get this peaceful mind, and then what do we say usually? What do you say usually? OMG. Usually people say, oh my God, so big. Oh my God, what a car, you know, what car, Ferrari, you know, I was in Rome, and I first time in my life, I saw the red Ferrari, you know, big one, you know, sport car. And I was chanting, you know, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Oh my God, Ferrari! I understood my God is not so much Krishna till now, but it's, you know, Ferrari. So every time you say, oh my God, it means your chitta experienced some tejamsa, some stages, this brightness, this amazing beauty of Lord. Вот какой вопрос мы обычно задаем, да, когда мы вдруг в этом спокойном состоянии ума, да, или фразу, да, что мы восклицаем обычно, если вот в этом спокойном состоянии ума мы сталкиваемся с чем-то прекрасным, там, не знаю, восхитительным. Что мы говорим? Мы говорим, о Боже, да, о Боже мой. Ну, и вот, в Риме, при виде красивого красного Феррари. Это не надо русским переводить. Russian shouldn't be careful. I have an aunt. She's very old, sister of my father. My auntie Helena. She's Latvian, and you know when she sees something, you know, amazing, she says, "Ak Jēzus," it's Latvian. You understand Jesus, you know? Ak Jēzus, you know. Again, people just amazed. You know? They mention something connected with God when we are amazed. Да, вот у прабху есть тетя пожилая, и она вот когда уже такой же бывает опыт соприкосновения с чем-то таким великолепным, да, она все говорит, о Иисус. Да, о Иисус. It's Latvian, you know. О Иисус. It means oh Jesus. Yeah. So now we come to the main point, you know. We have one more, how to say, criteria of education. This is knowledge about the what is beyond the material world. И таким образом, да, мы подбираемся все ближе к нашему стиху, но есть еще и третий критерий образования, да, что находится за пределами этого мира. And we answered actually, if you have clear chitta, you start experiencing, you know, this differently. Even in this world, you start to witness this tejamsa, this, how to say, divine features. Ну и мы, в принципе, уже ответили, да, вот если наша чита находится в умиротворенном состоянии, мы начинаем испытывать вот эту божественность, на самом деле, мира за пределами этого материального. But we will get to the spiritual world, understand it, when we listen to Piotr Tchaikovsky, you know, Swan Lake. No, we will just enjoy Swan Lake because it's like a tejamsa, but we will never go further. И можно ли вот, познать, да, духовный мир, слушая «Лебединое озеро» Чайковского, да? Нет, на самом деле невозможно, мы просто вот эту искру божественного великолепия мы будем наслаждаться. It's like a hint. Somebody reminds me that tejamsa, there is God. In this poetry, in this picture, in this symphony, in this child's face, in this love for beloved, you know, person.
И на самом деле это как намек о том, что есть Господь. И вот в этой прекрасной живописи, в прекрасной музыке, в лице, в улыбке младенца. Open-hearted, pure people, they always see beauty because they are like devotees of Krishna's beauty, not of Krishna himself. И вот такие люди с открытым сердцем, они видят вот эту божественность во всем прекрасном, потому что они преданные божественности, да, или божественного великолепия. Они не преданные Господа, но преданные Его великолепию. And now we come to the point, the very important point. If we can witness something of the divine, if we got our mind peaceful, the chitta is clear. Some people have good karma, they have good nature, peaceful minds, some coming from good culture where peacefulness is cultivated. И вот что говорит, да, о том, что если мы вот в спокойном состоянии ума можем испытывать вот эту божественность, да, и в некоторых культурах, либо в некоторых, у кого хорошая карма, у них от природы спокойный ум, либо они в культуре, где культивируется вот спокойствие ума. No, like deep cultures, like Indian cultures, so much deep principles of, relations to people, and purity of the body, of habits to eat, like right hand, never left, and everything, dress, В таких культурах, как индийская культура, где есть культивируется чистота одежды, чистота ума, вот это, что кушать только правой рукой. Respect to elders. Чистота отношений, уважение к старшим. Yeah. It's degrading, but it's still there. И хотя это деградирует, но оно все еще там есть в этой культуре. Yeah, but it will never bring you to the spiritual level. Но это все равно никогда не принесет нас на духовный уровень. Because you cannot do anything to get to the spiritual level. Потому что мы сами ничего не можем сделать такого, чтобы оно принесло нас на духовный уровень. We are too long here. Мы слишком долго здесь. And only person who can do it is a spiritual person, meaning one who has a spiritual consciousness. И только человек с духовным сознанием может сделать это. So the verse says in Bhagavad Gita, with which we started, but actually my lecture constructed, like reverse way from the commentary to the verse. И вот это шлока, да, хотя лекция построена немножко в обратном ключе, да, которая тема нашей сегодняшней лекции, это шлока. It gives us the key. Она дает нам ключ к пониманию. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshyanti te gyanam gyat jatinas tatpadarshina. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because they have seen the truth. We haven't. Чтобы узнать истину, научи себя духовному учителю. Вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. And there is actually two parts of qualification to do this, in my understanding. Здесь как бы две части, да, два компонента. First, you should have this taste for the Tejamsha. You should see beautiful in this world somehow, at least somehow. Ну, во-первых, должен быть вкус к тому, чтобы видеть прекрасное в этом мире. Bожественное. Somehow. In Mother's love, Srila Prabhupada says, Mother's love is direct experience of spiritual relationships in this world. Mother's love, true mother's love. So many false mother's love, unhappily, unfortunately. Настоящая материнская любовь, Бада говорит, это реальная как бы опыт духовного мира. Means if mother is selfless, then it's spiritual world. Именно настоящая материнская любовь, потому что очень много не настоящей, да, фальсифицированной материнской Nothing to любви. expect for the child. I give what I can give, and I forget.
Если она именно бескорыстная, я вот отдаю ребенку, и я не жду ничего взамен, я просто отдаю ребенку. The mothers give, and then forgive. And we get, and then forget. Матери дают, Until our children won't come. No? When our children will come, then we understand the principle. You know? Now I have to give, and then forgive. Understand. Oh, mommy. Да. Наша мама дает, да, и прощает, а мы получаем, да, и забываем. На английском оно более красиво звучит, но до тех пор, пока мы сами, у нас свои дети не родятся, и мы начинаем понимать, о, мама, да, я теперь должен давать и прощать. But this taste for the beauty, for the divine, for this junctions is not enough. You know, we have no path, we have no principle how to get the whole source of the jumps of tejas, you know, whole emotion, whole contact with God. Да, и вот этого вкуса, божественного, искре божественного, да, в прекрасном, этого недостаточно, потому что у нас нет вот этого пути, как объять вот это все вот это божественное великолепие. You know what? You've got just a teaser of the film, and you don't know where the film will be shown. Understand? У нас как рекламная пауза. You just saw the teaser, so wow, it's a Star Wars number 55, you know, it's something like that. You know? Where can I see the whole film? Nobody knows, you know. Even the company which, you know, presented the teaser. Да, то есть это как это, я не знаю, называется. Трейлер. Да, трейлер, ролик, рекламный ролик фильма, да, когда мы смотрим, где я могу посмотреть весь фильм? И даже компания, которая нам показывает этот ролик, они тоже не знают, где можно. Can you imagine? Through all your life, you are shown some teasers, and you are never told where you can see the whole film. It's a big disappointment, isn't it? One day you will just give up this thing, you know, and say, that's enough. I don't believe in God. You know, that's enough. You know? Представьте, вам всю жизнь показывают этот трейлер какого-то фильма. Разных фильмов. Нет, все время новых фильмов, трейлеры, все время показывают. Все время. Все время показывают новые трейлеры каких-то замечательных фильмов, но никогда не дают возможности посмотреть кино целиком. И в конце концов вы разочаруетесь и скажете, все, хватит, надоело. Нет, Бога нет. The first part of Lion King or whatever, you know, whatever popular film is there, you know, soon, and that's the point. No day, no months, no date, nothing, you know, just soon on the screens of the world, you know, and silence, you know, dark screen. You know. See, what a disappointment. They showed me, they teased me. They don't let me chance to see the whole film, you know. Huh? This is what happened in the world now, you know, like in the area of spirituality. You know, like some teasers, you know. But one person can give us the whole film. Because he's who? He's the camera. Call me some director. You know directors, you know. Режиссера какого-то. Let's say the camera. Stanley Kubrick on the camera, whatever. You know, you meet himself. Says, go with me, my son. I'll show you not only the film, but I will show you the whole Hollywood. You know, how we do the films. You know. Won't you be happy? Да, представьте, что вам все время на экране, на темном экране говорят, скоро во всех кинотеатрах там, мира будет такой-то фильм. И никогда ни даты, ничего не понятно. Нигде, дети кинотеатры, кто их видел, да? Да, ничего. Дальше вы как бы это, конечно, разочаруетесь, да. А тут теперь представьте, что вы не только встречаете режиссера этого фильма, но и он вам говорит, сынок, там, пойдем, я тебе не только кино покажу, но и вообще весь Голливуд покажу. Как мы снимали, how we made the film. I will show you how we made the film, how we actually make films. You will know everything, you know. More than that, you can become an actor in Star Wars. Main character, Lucas Skywalker, you know, Skywalker. We want you to play this role in next series, you know. It's interesting, yeah, is it? It would be interesting.
Я тебе не только покажу, он обещает не только Голливуд показать, но предлагает, что все, в следующем фильме ты будешь играть главного героя. Хочешь стать актером? And this is spiritual master. This is Tadvidhi Pramipatana Pariprashnina Savayam. И это и есть духовный учитель, о ком говорит. Prabhupada they have this knowledge. They don't have theoretical knowledge. They are themselves this knowledge, walking. У них есть это знание, и не просто теоретическое знание, у них есть опыт. They have this rasa. У них есть эта раса. Because without rasa, you can read any book, and you won't understand anything. Потому что без расы, да, можно прочитать любую книгу, но на самом деле ничего не поймешь. I'll give you an example. Just imagine it's a court case, and a couple, maybe not the best example, sorry, please, but it's a divorce, And the husband says, I want a divorce. Your Majesty, I want a divorce, The judge says, why? Just explain your reasons for divorce. My wife always humiliated me, always humiliated me every day. I can't tolerate it anymore. I lost my man, like all the qualities, I'm disappointed with the marriage so much because this lady, And the judge says, okay, to the lawyer, please show us the evidences of the humiliation. And the lawyer takes a paper, gives a paper to the judge, and judge reads what actually the wife told to the husband. And he reads, you are very, very clever. He said, it's not the case, it's not an offense. Yeah, you are very, very clever. Your wife told you that you are very, very clever. How could be the reason for the divorce? Then the lawyer of the husband says, Your Majesty, let me play the record. Yes, please play. They turn on the tape recorder, and says, you are very, very clever. So much clever, of course. Then the judge says, no questions anymore. Accept it, Как пример приводится сцена развода в суде, да, когда муж говорит, что вот моя жена унижает меня постоянно, она постоянно... Не могу больше жить с ней, да. Не могу больше жить, да, я теряю свое мужское достоинство, и судья спрашивает доказательства этого унижения, и ему передается запись, да, что жена говорит, ты очень умный, он говорит, не понимаю, разве это унижение? И тогда адвокат супруга, да, который хочет развестись, говорит, ваша светлость, можно я приведу запись, ваша честь, да. И включает запись, где жена таким голосом, в общем, говорит, что... Очень умный, самый умный, да. You can understand what is this? Bhava Rasa? You can read nothing, just dead text, Without Rasa, Bhagavad Gita just something philosophical, something, which explains something or traditionally read, Why Srila Prabhupada is against the professional readers of Bhagavatam? Because it's dead reading, dead. No intonation, no heart, no life. Вот таким образом читать Бхагавад-гиту без расы – это просто читать мертвый текст. И почему Прабхупада против профессиональных чтецов Бхагаватама и Бхагавад-гиты, да, потому что они мертво читают, без жизни сердца, без вот этой расы, без этого вкуса. And we, in our tradition, in Krishna consciousness, and all the traditions, whatever tradition, Vaishnava traditions we follow, different people sometimes in the audience, we follow Rupa, we are Rupanugas, and we follow Rupa Goswami, and Raghunatha Goswami, Sanatana Goswami. И мы в нашей традиции, мы последователи Рупа Госвами, мы называем себя Рупанугами, мы последователи Рупы, Санатана Госвами. And I want to read you one verse, just, it's not like explanation of what I said, even not the continuation of it, it's just how do they call it, cherry on the top, of the cake. И вот стих, который мы сейчас прочитаем, это не как объяснение
того, что мы только что, да, обсуждали. Это как вишенка на торте. You will make certain conclusions by thinking about this verse. This is by Raghunatha Dasa Goswami from the Sri Vilapa Kusum Manjali. Vilapa Kusum Manjali, one of the works of Raghunatha Dasa Goswami. Это из Вилапа Кусум Манджали, это произведение Рагунатха Даса Госвами, которое позволит вам сделать некоторые выводы. Now try to just remember what I was bringing you step by step to that. If you have a pure heart, your chitta more or less is peaceful, you can witness these disjunctions in the world, and you start to feel the thirst for more, more love. Everybody wants to be loved. We want to have more beauty. Why people travel around the world? They can see more beauty. They collect this beauty. Oh, beautiful charge. Oh, beautiful atomium. Oh, beautiful this, beautiful that. Вот и таким образом, собирая вместе, да, то, о чем мы сейчас поговорили, да, вот это вот, если у нас чита в спокойном состоянии находится, и мы можем вот именно вот почувствовать вот это искру божественного великолепия. Вот, например, почему люди путешествуют? Именно как раз, чтобы собрать как можно больше вот этих искорок вместе. If they had all the atomiums in the temple, let's say in your town you have Eiffel Tower, you have atomium, you have the cathedrals, you have this, that, Kremlin, in your town. Would you travel? No. Pyramids, just in the suburb, Why would you travel? Taj Mahal, in 2 blocks, from there. Why should I go to India? Да, зачем было бы путешествовать, если бы все красоты этого мира были вот рядом, да, в достигаемости, если бы у нас и Кремль был, и за 2 кварталами. You don't want Kremlin, I know, but и пирамиды, и красивые церкви, и Эйфелева башня, все бы было вот здесь, в пригороде. Да, people collecting, these little junctions, of God, this sparkles. But if a person comes and say, "I'll show you the fire itself," И люди вот таким образом, они ездят и собирают вот эти искорки божественного великолепия, да, и если придет человек и скажет, я тебе не просто там горстку искорок, я тебе источник, да, откуда вот это все. This is number 3, the source of all the existence, point 3 of education, educational criteria. Devotional, how do they call it? DQ. You have IQ, so there is EQ, let's call it DQ, devotional or spiritual qualification, whatever it is. Вот это 3-й параметр нашего, как это, DQ, да, DQ, это как devotional или образование преданного. Духовность. Духовное, да, духовного образования. Это 3-й компонент, да, понимание источника всего великолепия. The first of it is, I want this, the junction, so much. I remember my childhood. I remember one beautiful place. I remember this beautiful person. I remember this melody. I remember that. I remember God when I speak about eternal beautiful things. И вот таким образом, да, когда мы вот эти вот искорки вспоминаем, да, и вот тоже я не сказала, вы вначале говорили, мне показалось это важно, что развивается жажда познания Бога. И таким образом, вспоминая, вот, собирая вот эти искорки вместе, возникаем, что я помню Господа. Yeah, something beautiful, yeah, reminds me, it's very deep, we can't forget it, like, if you once had this experience, you'll know, like first love or beautiful melody or some experience in the childhood, you will never forget it. Why? It's eternal. Time doesn't, influence, doesn't destroy it. Таким образом, если есть вот это вот переживание, да, духовное переживание, там, как первая любовь или там с ребенком, да, общение, оно не забывается. Почему? Потому что это вечное. Это вот вечное, точно так же мы на самом деле помним о Господе. And we have temporary impressions of this world, temporary, like suffering, death, not beautiful, quarrels, hatred, everything.
сравнению вот с этим вечным, да, опытом у нас есть временные впечатления об этом мире. Там, война, не знаю, смерть, какие-то другие And неприятности. although they are temporary, they are so many, that this eternal spark, gets dim. И хотя они как бы временные, вот эти впечатления, но их настолько много, да, что вот это вот духовное Приходит снова, they're coming again and again like waves. постоянно. News. Just relax a little bit, just turn to the God, again news, some news coming from the TV, from internet. Только вроде расслабились, да, только вроде бы повернулись к Господу, да, но вот эти вот волны постоянных вот этих вот временных впечатлений, они вот эту нашу искру, вечную искру, вот этот свет, они придушают. And we need this spiritual experience. We need this opposite, a completely different spiritual, bright, this tejancer, the Sanskrit impressions. Bright, not just slight, like from one person to another. Please take my spark. Maybe you can share your spark. It's good. It's like human realization, but it's not enough. И нам на самом деле нужно очень сильное вот это духовное как впечатление, самскара, да, свет. Не просто там, как мы маленькими искорками будем обвечиваться, да, там, возьмите мою искорку. Я нарисовал картину, я сочинил песню, я сегодня убедилась. Да, это тоже хорошо, но этого недостаточно. We need actually to overcome this mass of impressions of this world. We need shock of spiritual, like a spotlight, like blind. Да, нам нужно, чтобы преодолеть вот это вот нейтрально, нам нужен как прожектор, да, духовного. This spotlight, this projector, it's Om Agyana Mirandasya, Yanajana Shalakya, Yanajana Shakya, this bright fire, the darkness of your Sanskrit. There is death, there is disease, there is so much separation, so much suffering inside of my heart, and then fire, inside, and you see, whoa, I have some fire deep down there. I'm also fire. Oh, so I'm so happy. I'm spiritual. Hare Krishna. И вот этот цвет, да, как раз вот этот факел, да, света, вот этот и вот этот факелом света, там, да, вот этот, через тьму, болезни, старости, смерти, мы начинаем видеть, о, у меня тоже там есть там маленький огонек, о, я тоже огонек. Yeah, I'm fine. I'm not this material world, So happy, relax, absolutely, completely. Да, я огонек. I don't belong to this craziness. I don't belong to news, Я не принадлежу к этому миру, к этим сумасшедшим материалистичным новостям. I am part of these tejanchas, beautiful things, and my source is spiritual world. Я часть вот этого прекрасного, вот этих божественных искр, и мой дом — это духовный мир. As soon as I remember, let me stay here in this world. It's okay, no problem. As soon as I remember my connection, the times is sparkle, И как только мы вспоминаем свою вот эту вот сопричастность, да, к духовному миру, на самом деле мы тогда сможем оставаться и в этом мире. And now about this experience of super shock, I will read you one verse. Maybe you will find it and learn it. I guarantee you'll be happy if you learn it one day by heart. Not today, I will not check, I will not come to test you. But please learn it, find it in the internet. Вот это шлока From культурном шоке. Vilapa Kusum Manjali. It's 6 shloka by Raghunath Das Goswami. He refers to the story of Gopakumar, told by Bhaktivinoda Thakur. When Gopakumar, he traveled all around the world, actually all around spiritual world. And one, it's the story about Brahman from Mathura. Mathura, Brahmins. Да, он здесь как бы ссылается на историю. Да, ссылается на историю Гопакумара из Санатана Госвами. Бхактивинода Тхакура. Который путешествовал по вселенной и дальше потерял. Правильно, Джива Дарми, это история, как простите. Путешествовал по всей вселенной духовной, и он имел опыт, он видел все духовное. He saw different spiritual realms and planets, and he once met the Brahman from Mathura. Being in India, Mathura. Он был браманом из Мадхуры. Он
Он встречает Брамана. Brahman is Mathura. Yeah. Да-да-да. Just actually, name even is not mentioned. Just Brahman from Mathura. You know? And it is said that by meeting Gopakumar, this Brahman who was just humble, pure person, just kind, humble, pure person, you know. He transformed immediately just by seeing Gopakumar and just listening to him, just in one day. И вот этот Браман, даже имя его не указывается, да, он, общаясь с Гопакумаром, он изменился за один день. And it is said in this shloka, Mahat Sangama Mahatmya, Evaitat Paramat Bhutam, Kritarthoyana Viprasau, Sadhyo Bhut Tat Svarupavat. Translation is, maybe you understand some words. Mahat, what is Mahat? It's great. Yeah. Mahat, or Mahatmas, great souls, those who are from spiritual world. Sangama, you know, it's association. Mahat Sangama, Mahatmyam, meaning glory, you know, universal glory. So this verse reveals our universal glory of Sadhu Sanga, of Sangam. It's a person who is not one of us from this material world traveling here, but from a person coming from spiritual world. Вселенская слава, соприкосновение или общение, да, с Махатмой. Махатма — это душа, которая пришла из духовного мира, да, великая душа. Not only this person has spiritual experience, but he has one more quality, unique quality. Even God doesn't have this. Krishna doesn't have this quality. You know what is this? Compassion. Krishna has compassion, but he has no experience of material world. His nature is completely spiritual. He never suffered. Lord never suffered. He suffers because of our sufferings. He suffers because of our sufferings, because he wants us back. He never suffered. But Mahatma, Mahat Sangama, he has two things, spiritual experience and material experience of suffering. So he understands completely your problems here in Brussels. You know, he says, yeah, you are a spiritual sparkle, but you have, how many children you have? Children? You have children? Yeah. 2 children. That's enough in Brussels, you know, to get crazy a little bit. What is the age? I don't think 3 and 4. I hope not 3 and 4. 9-year-old and 5-year-old. Yeah, 5-year-old is, you know, it's a bit complicated. And 9-year-old coming to teenage, and it's also a bit complicated, isn't it? So Mahatma, he understands all the material problems of the living beings here. And at the same time, he's not from this world, he's from spiritual world. So he can, on the energy of passion, he can transfer you spiritual knowledge, you know. And he is a bridge, because otherwise God is there in spiritual world. Krishna is there. He is enjoying. He's free. He has 6 opulences, you know. There's nothing to do with sufferings. And we have so much to do with sufferings in this world, you know, that sometimes we feel just betrayed, you know, just, you know, lost, you know, we lose our hope, you know, for anything good, is it? And then Mahatma comes and he says, I know your problem. I know what is it to have 2 children. One is 3 years old and another one is 7 years, when it is 2020, you know, and it's complete lockdown and everything. And the children and the older is not going to school, and you still have to change your rounds, you know, every day and everything. I know all this, he says, I know all this, but we won't speak about this. I will tell you in other things, you know. I will help you. I understand you, but I will not speak about your problems. You know? Вот этот Махатма, он, кроме того, что он понимает духовный мир, поскольку он сам пришел из духовного мира, но у него есть еще и материальный опыт, в отличие от Кришны. И поскольку Кришна, и поэтому он обладает качеством, которым не обладает Кришна, это сострадание. И хотя Кришна, он тоже очень сострадательный, но у него нет опыта страданий, материальных страданий, да, страданий в материальном мире. И хотя он страдает, но он страдает по-другому, страдает от разлуки с нами, хочет нас вернуть, но это другие страдания. И вот этот духовный учитель, у него есть этот опыт страдания от материального мира, и поэтому он понимает нас, и именно вот это его сострадание к нам позволяет ему передавать в сердце вот эту любовь.
И он, ну, там дальше были, ну, как бы он понимает вот именно, что такое быть в материальном мире. Там, Он становится мостиком просто. Он понимает нашу ситуацию, но он никогда не будет погружаться в нее. Да, да, This да. person will not do therapies, you know, like, okay, let's talk about it. You have children, you have financial problems. Oh, there is war in your country. Oh, it's so pity. Never. He says, I understand your situation. I know it. Okay. Then just stop with it. Let's speak about the important thing. What is spiritual reality? This is Mahatma. And that is what happened with this Brahma. Ага. И вот Махатма, он хотя понимает это все, но он становится мостиком, да, в духовный мир, и он не становится как бы терапевтом, да, слушая о наших этих материальных проблемах. Он при этом, понимая нас, он погружает нас в другую тему именно вот духовного мира, духовного знания. Sometimes we think if a person doesn't speak about our difficulties in life, he's like, you know, just not interested, you know. He speaks Hare Krishna, you know, philosophies, you know, Krishna Katha. He don't care about our problems, you know. We sometimes we feel like this, that he is a part. You know? Иногда мы чувствуем, да, если человек не говорит о наших проблемах, да, как будто бы он вообще не понимает, не сопереживает нам, да, он там Харе Кришна, он там такой, но на самом деле он вообще не понимает. He's spiritual, he's sannyasi, you know, he has no children. What he knows about? Он духовен, он саньяси, у него нет детей, нет семьи. Да чего он понимает, да, в моей жизни? He understands everything. He comes because of his compassion to this help. А на самом деле он все понимает, он приходит именно из сострадания к нам. And then what happened? Mahat Sangam Mahatmyam Evaitat Paramat Bhutam. At Bhutam meaning just astonishing experience, you know. At Bhutam, astonishing, but Paramat Bhutam, it's higher than astonishing. It's shockingly, amazingly astonishing experience. И вот дальше в шлоке говорится Парамат Бхутам, да, Бхутам это уже вот такой, такой опыт, который вообще от Бхутам, который шокирующий и восхитительный, а Парамат это еще как бы степень более превосходная, то есть даже более восхитительный, чем восхитительный, да. We sing it in Narsimha mantra, yeah? Adbhuta Shringam Dalita Hiranya Kashipu Tanu Bringam Adbhuta. Adbhut, you know, what is this? What is this amazing creature? You know, what is this? You know, how does it call it? Main. Yeah? What is this shining white tears? You know, what is this? It's Adbhut, Adbhut. All the demigods said, Adbhut, it's shocking, you know. Вот это вот понятие адбута, да, у нас Нарасимха мантре, да, который мы поем, да, вот это, что там, что это за адбутом, да, вот полубоги говорят, что, что это за грива, что это за там зубы, то есть они поражены вот этим видом Нарасимха Дева. So amazing, so shocking, so terrifying, you know, адбут. Настолько великолепный, настолько красивый и ужасающий. Mahat Sangama, Mahatmyam. Paramat Bhutam. If you meet devotee who has this rasa, you will be shocked, none less than all the demigods saying Narasimha. Таким образом, если мы встретим этого человека, да, с расой в сердце, мы будем в большем шоке, чем вот эти полубоги при виде Нарасимха Дева. Sometimes people ask, how can I recognize my spiritual master? Иногда люди спрашивают, как я могу узнать, понять, что это мой духовный учитель. Not cheap thing. Not cheap thing. Это не дешевая вещь. You should this Paramat Bhutam experience. Really. Without sentiments, without some stupid sentiments, but be aimed towards this Paramat Bhutam. You know, this is what Raghunath Goswami says. Вот это, как говорит Рагунат Госвами, мы должны быть нацелены на испытывание вот этого Парамат Адбхутам. And do whatever we can, our humble work, you know, chanting and following sadhana principles, you know, to be prepared to meet this Paramat Bhutam. И делать наш смиренный труд, да, воспевать свои 16 кругов и быть готовыми для того, чтобы встретить своего Парамата. And the conclusion in this drama, you know, what is this? You know, Kritartho yena viprasau. Kritartha meaning achieving the success. Artha meaning activity. Kritartha doing something which brought the, you know, the result.
Критатхо. Ага. И как выводом, да, в этом стихе именно достижение успеха, да, в том, что мы делаем. This Brahman, he achieves the greatest success. Kritarto yena vipra, Brahman, vipra, yeah? Sao, vipra sao. What was this success? Sadhyo bhut tat svarupava. Sadhyo bhut, sadhyo meaning immediately. И таким образом Браман достиг как бы успеха, да, успеха в чем? Успеха мгновенного. Sadhya meaning immediately. Not like after many years I'm doing asanas and learning all the heaps of, scriptures. He was Brahmana, he learned Sanskrit, everything, but it was different experience. Хотя он был Браманом, да, и успех мгновенного, не через много лет там каких-то там писаний и так далее. Нет мгновенного успеха. Sadhya bhut tat svarupavat. Probably you hear the hint, what is it? Sadhya bhut tat svarupavat. Immediately realized completely his eternal spiritual nature at the spot, just by seeing whom? Mahatma, Gopi Kumar. То есть он мгновенно реализовал свою вечную духовную природу через то, что встретил Гопи Кумара. Doesn't mean that he understood what happened. Sometimes we think realizing means understanding, No. Это совсем не значит, что он понял, да, на самом деле реализовать какое-то знание, это не значит понять его на уровне ума. Just became like this. He understood I am spiritual. Understood Tat Svarupava. He understood I have nothing to do with this world. This Brahman immediately. Он просто реализовал, он понял, что я вечная душа и нет ничего общего с этим телом. Just by listening, not like years or even 7 days like Parikshit Maharaj, for one talk with Gopi Kumar. Просто слушая, через единственный разговор, не так, как у Парикшита Махараджа, да, через 7 дней слушания, просто после одного разговора с Гопи Кумаром. You can imagine? This is real Sangha. Things happen with you, whether you understand it or not. But in years, or maybe in few days, or maybe, I don't know, in few hours, you will understand one thing. It was shock, it was Paramadbhutam. Nothing like this happened in my life. Да, такие вещи происходят, да, когда мы понимаем, что это был шок, это был Парамадбхутам. This is criteria actually of Sadhu Sanga. If you didn't experience even the slightest, like a drop of this Paramadbhutam, then it's kind of failed. We should pray more, purify ourselves, to be more regulated, to get this purity, to specify chitta, so that we can transfer this energy, this Paramadbhutam from the Vaishnavas, from Rasika Vaishnavas. И вот это как раз и есть истинный критерий Sadhu Sanga, да. Если у нас нет вот этого вот ощущения, да, что это было Парамадбхутам, то нам есть над чем работать, да. Just continue, just go on doing sadhana and pray for the next time, not to lose the chance to get this Paramadbhutam, from the Vaishnava who has this rasa, because it can happen with any one of us. I believe it that Sadhya bhut immediately, shock. It's not like you start walking on the waters, you go home back, the same person, same children, life, doing the job, but it's a secret. You are not the same. It's heart changed completely. Nobody knows, only you. Вот и таким образом, да, если этого не происходит, нам нужно молиться, да, совершать свою садхану. И вот в тот день, когда это произойдет, вот этот Садху, вот это соприкосновение, истинная Садху Санга, и хотя не будет никаких чудес, потому что там ходить по воде и так далее, нет, мы после этого пойдем домой к жене, детям, но тем не менее внутри в сердце мы уже будем другой личностью, другим человеком. It's like you've got you stole or you were given some incredible treasure, from the king's collection, so kings,
what's казна, treasury, from the king's treasury. You stole, or you were presented secretly, you know, some from the queens of Belgium, you know, treasury of her ornaments, some of her grandmother, you know. You're so shocked. You think, I can't walk in the street, you know. People will suspect me in robbery, you know. I will hide it. You know, I bring it home and hide. You know, this is $2 billion worth. You know, I will hide it. You know, you will not walk. Okay, I'm here. I have a, you know, just ornaments from a queen of what is the queen of Belgium? A princess. What is her name? It's not so important, Bruno. Your name more important for me because you're a devotee. She's not probably. Bruno, I know devotee Bruno. It's important. What is the name of the princess? Not so much. Matilda. Matilda. Yeah. You can imagine you have a treasure from the ancestors of Matilda, not Matilda itself, but from the dynasty of queens of Belgium. You know, you can show it to anyone. You just secretly at home you open the safe and you just, wow, I'm a billionaire. You know, that's 3 carats, you know, diamonds, and then you know, emeralds. You know, I'm so rich. This is I'll say consciousness of devotee who gets the Sadhu Sanga, who met Rasika Vaishnava, you know, just hiding. Or if I show someone, only to closest ones, you know, one who can appreciate it, you know, say, come, what is your name? Rajiv. I say, Rajiv, you are only person whom I can show it. Look, you know, I find a treasure, you know, this shloka, let's read it together. Or Bruno, I know you are good devotee, come here. I'll show you the ornaments of Matilda. Tell no one, otherwise I will be arrested, you know. Just between 2 of us or 3 of us, you know. Look, you see, wow, I've never seen such, you know, so many gems and so many brilliants, you know, diamonds, emeralds. Where did you get it? I say, it's a secret, you know, but you can enjoy it, see it, you know. I can give it to one of it, you know, just one stone, one gem, you know. This is a process, you know. So we immediately have Sangha. Why? Because we want to share this treasure with others, and not with everyone, but only with those who are Svajatiya, who are like in our mood, you know. You won't go to Catholic, Lutheran church or whatever. What churches are here? What tradition? Yeah, you won't go there because people will not appreciate, you know, the shloka. You know, if you sell, you go to the people with whom, and it's become very close friends. You know, wow, this person shared his treasure with me. He gave me, you know, part of it. You know, some ornaments. You know? This is Sadhu Sanga, when you get the spiritual, this Paramat Bhutam, and you can't live peacefully from this moment. You want to share it. Srila Prabhupada can't live it. He traveled being like 70-year-old man, you know, over the ocean. I traveled being 24 years to Antwerpen from Riga by ship. It is like 3 nights or something like this. And I almost died. Because I got seasick, you know, and I say, Krishna help me, you know, I prayed, you know, sincerely. It wasn't Atlantic Ocean, you know, it was Northern Sea, you know, nothing special. My father thought it's not a problem, you know, it's not a big storm, you know. So we share it. When we get it, we understand I have nothing to do in my life anymore than to get it more, to receive this nectar and to share it with those who have thirst for it. This is life of devotees. This is Sangha. Был пример приведен, то, что как если бы мы получили в дар какое-нибудь дорогое ожерелье, например, от принцессы или там, ну, королевы Матильды, бельгийской королевы, да, и тогда вот это вот ожерелье, да, из бриллиантов, из изумрудов мы бы не могли носить открыто, мы бы там
где-то в одиночку, в тайне, да, любовались бы им, но при этом все равно им невозможно не поделиться, поэтому мы бы хотели поделиться со своим самым близким другом, да, с преданными, да, вот точно так же мы только получив вот это богатство, да, вот эту огромную драгоценность от Расика Вайшнава, да, и вот любовь, да, и мы захотим точно так же поделиться ею, как Прабхупада, он не мог оставаться, он пересек океан, и вот прабху пошутил, что он, когда ему было 24 года, да, 24 года, и пересекал всего лишь Северное море, да, из Риги на корабле с папой, то он чуть не умер за 3 ночи, то как бы, как вот, ну, Прабхупада пересекал океан в его возрасте, в 70-летнем возрасте. What was the drive of Srila Prabhupada to go and risk his life? You know? This Paramat Bhutan, this rasa taken from his spiritual master, and this desire to share with you. After many years, have you seen Srila Prabhupada live? I was born there when Srila Prabhupada started Krishna consciousness, but I never seen him. I was 1,000 kilometers from Moscow when he was in Moscow, being like 5 years old, you know, but I never seen him. И вот именно мотивом Шрилы Прабхупады было вот это вот стремление поделиться вот этим параматом там, который он получил много лет до этого. И, вот, наш гость говорит, что он был в 1000 километров от Москвы, когда Прабхупада был там. 5 лет не было. So this is the real drive of Sangha, you know. Then you got this taste, and then there are like a final, there are certain results of the Sangha. When you got this treasure of Paramat Bhutam, realizing what is God, His qualities, His pastimes, everything, you know, you feel like I have nothing to do with this world, and then you want to serve automatically to this person from Rome, one who gave you the treasure of the royal treasury, you know, you will be at least somehow appreciated, isn't it? Some at least. Maybe you can give him a lift at least to his house. И вот таким образом, да, естественно... Some sweet, you know. Таким образом, естественно, возникает желание послужить тому человеку, который поделился вот этим вот богатством, да, из королевской казны. You know what happens when you serve this person? He serves sincerely, you know, without material motives. His heart starts to melt and flow to, like this flow goes to you. This rasa goes to you. He gives you more secrets, more rasa, and you want to serve more. And when you serve more, you get more rasa. And this is the endless exchange. И вот таким образом, когда у нас возникает желание, да, бескорыстно служить вот этой личности, то его сердце начинает таять, и вот этот поток расы идет в наше сердце. И когда оно достигает нашего сердца, мы хотим еще больше ему служить, и таким образом вот этот бесконечный поток вот этой расы из его сердца. It's like endless, but going higher and higher. You know, like this. Service, katha. Service, but bigger taste, more katha. As a result, more service, you inspire, more taste, more desire to serve, more open heart of your spiritual master, more katha, deeper katha. And it's like, you know, like a hurricane, you know, going up, you know. И это как ураган, этот поток, он идет вроде, ну, не по кругу, а вот именно поднимает нас, да, это служение, по спирали, да, служение, катха, еще больше вкус, еще больше служения, опять катха, и вот таким образом это как ураган, да, уносит нас. This is criteria of Sangha. Это критерий санги. It is said here that you should serve. When you serve, then the spiritual master opens more. When he opens more, you fall in love with him, with this rasa, with this katha, and you serve more. Because why you serve? You have no interest in the material world. You have nothing to do here, but you should do something, and you start to serve. Внутренней пошли реализации я это прослушала. Я перейду за что послушал. То есть чем больше мы, идея такая в этом стихе, что пари прошение сева, да, то есть так битхи пранипатина пари прошение севая.
Мы служим. Для чего нужно служение? Для того, чтобы себя квалифицировать к принятию этой большего этого нектара. Это не нужно духовному учителю, он может обойтись без служения. Но благодаря служению сердце его тает, он хочет дать больше вам этого нектара, от этого вдохновения больше, и желание служить больше, и этот цикл повторяется. Спасибо большое. This is what I wanted to present to you as an idea of Sangha. I hope it's not in any contradiction to teachings of our acharyas and Srila Prabhupada, and I didn't distort anything by my chitta. And I hope that it will help you to keep the course like a sailor, like on the compass, now I know what I want. I want Sangha when I get this Paramat Bhutan, nothing less. Yeah? Like Winston Churchill said, I'm very simple. I'm satisfied just with the best things in the world. I don't need many things. I just want best things in the world. This is a devotee. I'm satisfied just Paramat Bhutan. I want association, beg still or borrow, with a devotee who can give not just philosophy or just read something like I read at home, but I want this experience from him, this rasa, Paramat Bhutan, like, wow, I am different. There is a spark in me. And don't see only devotees and deities and parampara, I started to believe that I am this part, that I am really part of it, that I am Gauranga's thing, Nityananda's thing, I belong to him. This sense of belonging, is special. Otherwise, people just for years can just witness the Krishna consciousness from a side, like, okay, this is my life, but I'm, friendly to devotees, it's okay. But when you get this parambhutam, you really can relate to the thing. You think it's about me. It's not just Chaitanya Charitamrita was written. It's going on here in Brussels now, immediately. Just Krishnadas Kaviraj haven't read it, wrote it. И вот таким образом, вот эта цель как бы лекции дать нам ориентир, на что стремиться, как вот у капитана корабля, да, куда нужно держать свой курс, вот именно на вот этот парамат Бхутан, как критерий санги, как вот Винстон Черчилль говорил, что я очень прост, да, мне просто нужно самое лучшее, да, меня легко удовлетворить, дайте мне самое лучшее. И точно так же мы как бы должны стремиться к этому парамат Бхутан, как критерию Sadhu Sanga. So I hope to inspire you a little bit for seeking, for just hunting, like, where is this rasa, where is this Vaishnavas who has this sangha, not just doing in like monotonous, like professional readers of Srimad Bhagavatam. Yeah? If we got this rasa, people will be very attentive to us. You can speak with people and they are not interested. You know why? Because there is no life in what we speak, unfortunately. Correct philosophy, but no life is this. And sometimes some little child says, like there was one little girl, I forgot his name, with Srila Prabhupada, 5 years old. Saraswati, yeah. He came to one gentleman and said, you know who is God? Krishna is God. You know that Krishna is God? He was shocked, 5 years old. Why? By the words? No, by the moon. She's so convinced, little child, girl, you know who is God? Krishna is Supreme Personality of Godhead, He was just, don't smoke. She just immediately wanted to throw out the cigarette. Right? It's this power of rasa, of this life, this life, inspired, not fanatical. Fanaticism is the opposite to life, rasa. You don't have rasa, you start to imitate it by the intensity of your speech, form at the mouth. Oh, Krishna is God, you should accept it, Every sane person should accept this philosophy. So, no, I'm afraid of you, you're sectants, If there is no rasa, no life, then there will be a fanaticism, like a fake of the life, We are faking life by being fanatic.
Вот, в общем, цель была вдохновить нас на то, чтобы мы стали как бы охотиться за вот этим вкусом, за истинным вкусом, не просто чтобы там было какое-то философское пересказывание, да, как профессиональных часов. Был пример вот этой 5-летней девочки, которая... Сарасвати, да, во время нашей пады, которая говорила, что вот там Кришна, кто Бог? Кто Бог, да, Бог, Кришна Бог. И она говорила, и так, что взрослые дядьки там просто, не знаю, падали со стулов, потому что она говорила это именно вот с этой расой, с этим вкусом. И как бы в противоположность вот расе, истинному вкусу, именно как бы фанатизм, да, что на одной краю вот эта раса, да, истинный вкус, а на другом краю, когда нет этого вкуса, идет именно имитация этого вкуса через интенсивность речи, там, не знаю, интонации, именно когда уходит фанатизм, именно вот пародирование истинной жизни. Have you noticed that usually devotees are a little bit fanatics in the beginning of the practice? Notice? Why? Because there is no rasa. It's natural. You can forgive. Don't feel bad about it. You know, you have no rasa. You start to imitate. You know, by some enthusiasm. It's good. In the beginning, it's good. At least made in China. You know, it's not the original. You know, like, but at least it looks like enthusiastic. Utsahamayi, they call it in Sanskrit. You know, like false enthusiasm. You know, you can't have enthusiasm if there is no rasa. You know. So let us imitate for some time, but the goal should be, you know, for this. And the last thing, completely, it's connected with Prashadam. I'm sorry to be late, but it's test about me now. You will test me. I will open a secret. First, I ask you, who is really hungry now, wants to eat? Be honest, please. Raise your hand. Okay. So, yeah. What is the test? You know, it is said when the reason katha starts, reason katha, real rasa, you know, then people completely forget. It's another criteria for the future for you. People completely forget, you know, the desire to sleep, need to eat, completely forget about all the other urgencies of the body, and have no fear, no interest in news, you know, like to control the situation. You know, I have to know news, you know, otherwise how the world will go on, you know. And because you raised your hands, half of you raised your hands. So my katha was 50%, because 50% of the audience raised hands. We want prashadam, you know. We didn't lose hunger, you know. It wasn't pure katha. So sorry. I will upgrade, you know, I will upgrade my in time by the association. So thank you very much for your patience, for your attention, for your smiles, for your presence. I don't know, probably questions after the prasadam. Я перейду последним, да. Тест на то, что насколько была успешна катха, был задан вопрос, кто хочет просад, да. И половина подняла руку. Ну, кто голоден, собственно, посад мы всегда хотим. Да, кто проголодался. И после, ну, при реальной Садху Санге, да, человек забывает о своих страхах, он забывает о том, что нужно посмотреть новости, да, контролировать, как этот мир. И у него нет чувства голода, он забывает о еде. Вот, так что он будет работать на своей катхой. Somebody is hungry, so there is not pure katha, you know. Кто-то проголодался. Можно дополнить, пожалуйста? Я вот, когда вы рассказывали, я полностью об этом забыла. Но вы мне напомнили. Вы мне сказали, вы спросили, вы голодны? И тогда я задумалась о себе. Да, я голодна. Поэтому тест не 100%. Окей, понял. Это чистота эксперимента. Да, когда вы говорите, мы забываем обо всем, я действительно забыла. Но когда вы напомнили, я вспомнила, что я голодна. Now that you mentioned that he actually didn't think about hunger unless I asked. You know, while we were speaking, there was no idea. So please honor the prashadam now. Shri Gaurita ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Guru Parampara ki jai, Dantaraj Bhagavad Gita ki jai, Sadhu Sanga ki jai. And please find this verse starting with Mahat Sangama Mahatmyam. It's from Raghunath Goswami, and try to meditate on it.
No, you will feel the Потому что stage. они вышли типа WhatsApp, а я выложу наш. Okay. Ну, там, по-моему, у меня русский. только. Хорошо, я поищу на английском. Thank you very much. Thank you. Чай. Как читание с вами, брать? Сейчас.